Sustainable diet, better farming. What will you learn? Lesson 2 looks at what goes on at the farm. After completing it, you will be able to identify some of the main challenges related to modern agriculture, explain the health and environmental benefits related to regenerative, sustainable farming, compare products by weighing in social and environmental factors of their production. Let's take a look at the video, Better Farming. Farming is at the heart of everything we eat. All plants and animals need water and nutrients and care to grow. Farming practices determine what is the impact of food production on the planet and how it affects our health. And according to FAO, more than 60% of the world's population depends on agriculture for its daily income. So when looking at ways to improve our food choices, it makes a lot of sense to start at the beginning. And now, let's have a look at what goes on at the farm. This is Dominique Chevalier and one of the members of La Ferme des Quatre Saisons. Le local, c'est de permettre aux consommateurs qui sont autour d'une exploitation de manger des produits qui vont leur parler parce qu'ils ont été produits localement. Ils ont une histoire, il y a des choses à raconter autour du produit. Un consommateur qui vient chez nous et puis qui consomme chez nous, c'est que quelque part, il partage un petit peu aussi notre façon de voir. En fait, c'est quand même prendre possession un petit peu de son territoire et de son espace et puis de dire, quelque part, moi en tant que consommateur, je peux décider des choses, je peux orienter des choses. In the past century, the way we grow our food has undergone a massive transformation. As population grew in the 50s and 60s, we needed more food, and we needed it fast. Progress in science gave rise to the so-called Green Revolution. It meant the development and distribution of high-yielding grains, hybridized seeds, synthetic fertilizers, herbicides, and pesticides. The results were overwhelming. Norman Borlaug, the father of the Green Revolution, is credited with saving over 1 billion people from starvation. But there is a dark side to the Green Revolution, including damage to the environment, unequal access to food, poor livelihood of smallholder farmers, and negative impact on human health. High-efficiency crops led to less diversity in the food we grow and eat. In the same time, industrial agriculture has had a massive impact on our natural systems. Forests are being cleared for cropland, which means less CO2 is absorbed by trees. Water sources being used up for irrigation has created water scarcity in many places, while the massive use of fertilizers is creating water pollution. And finally, with a large part of the natural habitat of wild species being converted to agricultural lands, wild plants and animals are now endangered. The massive use of pesticides is also destroying insects at large scale, such as bees. And no bees means no pollination. This hampers the reproduction of plants and leads to even more loss of biodiversity. Après, l'entretien du sol est vachement important, sur savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre sol. Donc des rotations, des couvertures de sol, des engrais verts, enfin voilà, plein de choses comme ça, quoi. All life begins and ends in the soil, and there is a growing recognition that farming should restore soil health and fertility. Les vergers qui sont conduits en bio, c'est des endroits où on va remettre des nichoirs pour certains oiseaux, pour des chauves-souris, on va pas couper l'herbe, on va laisser l'herbe pousser. Donc l'herbe va monter en graines, ça va nous faire des espèces de coussins qui vont protéger le sol, donc qui vont permettre de ne pas avoir d'érosion parce que l'eau elle va rester dans le sol. Les insectes ils vont pouvoir avoir quelque chose à manger, ça va faire un écosystème qui est cohérent. Yet, nitrates and pesticides, combined with intensive farming, are still responsible for degrading 33% of agricultural land globally. However, Dominique has found some solutions for this. Quand on fait un désherbant, quelque part, on va avoir des résidus dans les sols. Faut pas se leurrer. Alors, plus les sols ont de la matière organique, quelque part, moins le lessivage est fort. C'est-à-dire que tout est un petit peu arrêté dans la matière organique. Si les sols sont que gravier, s'il n'y a pas de structure dans les sols, là, au niveau du lessivage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, par exemple, ça, c'est un truc qu'on intègre avec les composts. Donc tous les composts qu'on fait avec le fumier des vaches, et ça fait un truc qu'on ramène sur les sols, et du coup, qui amène la matière organique. Et puis, ça fait un système d'éponge aussi. C'est-à-dire que la matière organique, quand elle est dans le sol, quand il pleut, la matière organique se regonfle, mais plus on en a, plus on a cette capacité d'avoir une réserve, quoi. And this is very important because reducing water means more moisture is kept in the soil. Je pense que réellement, il faut aller vers des techniques qui consomment peu d'eau.
Donc dans les vergers, là maintenant on essaye d'installer des systèmes où l'irrigation on la porte dans le sol. C'est-à-dire qu'on va mettre au pied des arbres des tuyaux, un tuyau de chaque côté du rang, mais qui vont être dans la terre, à 20 cm de profondeur. Ce qui fait que ça nous permet de travailler le sol juste sur des petites bandes, sans choper les tuyaux. Et quand on met les systèmes d'arrosage en route, il n'y a pas d'évaporation. Donc l'eau, elle va vraiment où il y a les racines, mais surtout elle ne s'évapore pas. La Ferme des Quatre Saisons is a family-owned farm. Globally, there are more than 570 million farms, most of which are small and family-operated. In the long run, sustainable farming helps restore soil and makes crop production more resistant to climate change and extreme weather, which is especially important for farmers in developing countries. Plus, farmers save money by using traditional seeds, not buying expensive GMO seeds or too much fertilizers. Growing different crops also makes more economic sense, since farmers are less dependent on the price of one crop. This is why more and more countries are investing in regenerative, sustainable agriculture. L'intérêt de l'agriculture locale, c'est qu'il faut qu'elle soit diversifiée. Il faut pas que les gens soient des spécialistes. Ou alors qu'il y ait des spécialistes, mais pour plein de choses. C'est-à-dire qu'une concentration comme Genève ici, il faudrait que Genève puisse s'alimenter sur les 100 km qui sont autour de Genève. Par contre, il faudrait que les agriculteurs s'organisent pour tout produire autour de Genève. Que ce soit du légume, du fruit, et puis de la céréale, et puis de la viande, le lait. C'est assez simple. Hein. The role of farmers is key in ensuring we, consumers, receive food that is nutritious and healthy. But to do their job well, farmers need to turn sufficient profit to fund improvements on the farm and gain a living, which means that sometimes sustainable produce may be more expensive. Je pense que le consommateur il a un petit peu peur du budget. Souvent l'agriculture biologique c'est présenté comme quelque chose de plus cher. Tu ne peux pas non plus avoir l'excellence en ne mettant pas le prix, quoi. For many food products, there are rules and standards on how to protect the soil and water and respect animal welfare. Most countries, for example, have standards on what can be labeled as organic, but there are many labels out there specific for certain type of food. Tu as des signes de qualité qui vont être sur la qualité gustative, et puis tu as des signes de qualité qui vont plutôt sur l'environnement. Donc le bio, c'est vraiment plutôt environnement, et une AOC reblochon, ça va vraiment être qualitatif. N'empêche qu'on voit quand même avec le temps, tu ne peux pas faire de la qualité si au départ, tu n'as pas respecté certaines techniques de production. Par exemple, pour faire du reblochon, tu ne vas pas faire d'ensilage. Donc tu ne vas pas donner des produits fermentés à tes animaux. Quand une vache elle fait du reblochon, elle est entre 5 et 6 000 litres de lait. Elle n'est pas à 12 000. Parce que quand elle est à 12 000, tu ne fais pas la même chose. Donc du coup, tu ne peux pas assurer une bonne transformation des produits. Before a product can be sold bearing such a label, farms and processing companies are inspected and certified. Rules may vary across countries, but labels generally indicate food that is good for the planet, good for farmers, and good for the quality of products, or all three at the same time. A healthier planet starts at the farm, and you can directly support better farming by buying products that indicate sustainable, regenerative farming. If possible, buy from local markets or co-ops. And when you see open days at the farm, don't miss out. C'est le moment où ils se rendent compte de ce qui se passe, vraiment. Ils vont sur une plante, ils voient que sur une plante, tous les fruits ne sont pas de la même façon, de la même grosseur. Il y en a des plus jolis que d'autres. Et d'un seul coup, ça les interpelle. C'est-à-dire que le consommateur il a tellement l'habitude d'acheter des trucs qui sont... que je ne sais pas s'il mesure tout le temps qu'il y a des différences. Là, tu es vraiment dans une communication forte. The fact sheet, the way to better farming. What does it mean in practice? According to the video, what are some of the main problems with conventional farming? Is it damage to soil and water sources, poor livelihood or smallholder farmers, damage to nature, animals and plant species? It's actually all of them. It is damage to soil and water sources, poor livelihood of smallholder farmers, damage to nature, animals and plant species. Let's have a look at the cornerstones of regenerative agriculture, restoring soil. A thin layer of topsoil is responsible for 95% of all the food produced in the world. Yet the soil is a resource that we have taken for granted. An estimated 33% of land worldwide is moderately to highly degraded.
By transforming agricultural practices, we can begin to build highly and resilient soil. Healthy soil is a carbon sink, storing a vast amount of carbon. We can enhance soil organic matter content and help sequester more carbon by applying practices such as rotating crops, reducing soil tillage, and using crop residues as compost. Healthier soils are more resistant to both drought and erosion from heavy rainfall. They retain more water, which is also good for farmers. The microorganisms in a healthy soil nourish and protect vegetal and animal biodiversity, creating healthy ecosystems that are more resilient to climate change. Empowering farmers. Smallholder farmers are indispensable to the global economy and the food system. They know their land best and are key to the transition to regenerative agriculture. To make the shift, farmers need support to learn, apply, and pass along their craft to the next generation. Long-term contracts with retailers and reliable prices are very important. They help farmers guarantee stable profit margins and mitigate the effects of fluctuations in the market price of goods, giving farmers the stability to invest in sustainable and regenerative practices. Longer-term contracts also help reduce food waste, as farmers would produce only the quality of food that they can sell. For consumers, this might mean that the final product may become a little bit more expensive to accommodate the necessary additional profits of farmers. Animal welfare. Animal welfare is key to the regeneration of farms, reinforcing their economic sustainability, performance, and competitiveness. Dairy farms with improved animal welfare standards show significantly higher milk production and milk quality. Approaches that guarantee animal freedoms and rights on the farm and across the full supply chain can be applied. Freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort, freedom from pain, injury, and disease, freedom to express normal behavior, and freedom from fear and distress. Customers' awareness is key in ensuring that the principles of animal welfare are upheld by farmers, producers, and retailers. Better farming examples. Let's click on the cards to flip them and find out more. Pastoralist communities of Kenya are herding cattle in rangelands shared between livestock and wildlife. Grasslands are restored and overgrazing reduced. The sustainable meat that is farmed is healthier and fetches a premium price. Agroforestry in the UK helps restore biodiversity around farmlands, keeps water in the soil, and replenish forest cover on the island. Farmers profit from growing more produce from the same area, while managing climate change risks. Plus, it adds great recreational value. In Benin, a biofertilizer is produced from the seeds of the neem fruit. The fertilizer is better for the soil, while also safer and cheaper for farmers. Over 1,000 women have found employment as seed collectors.